ديم سن. صباح الخير. عدت الليلة الأولى. مين؟ أيوة. اسم اللعبة I saw black clouds. تفضل يا أختي. هي عرافة هذه ولا وشو؟ Why don't we start with why you're here? I'm not here for him. Emily's death. أيوة. قولها ليش أنت هنا؟ قولها. My friend Emily died. صاحبتي إيميلي ماتت من فترة قريبة. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. مكتوب لعبة رعب تفاعلية. You in a journal that she kept? I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. If you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. Your feelings? You could tell me what's troubling you? Okay. Gift? It's Mama Close Baba. your eyes. اي والله. And listen carefully to my voice. Okay. Close your eye. غمض عيوني ونشوف. قول اسمع الكلام كويس. I want you to go. أيوة. To your deeper place. Way down inside of I want you to go to deeper place. كذا تفكر في مكان عميق. Think of your calm. بالهدوء. Safe. بالأمان. بالهمبرجر. بالبيتزا. In your mind. Now. وين أخذتنا؟ ما لحقت تضغط الغابة يا حبيبي. الغابة مكان سيف. Go back, go right. بلاير ويتش بروجكت. رايت تاني. ايوه رجعنا. That's good, Christina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself. كل ما تروحي أعمق بالغابة أنت حتدخل أعمق في نفسك. إيميلي صوت إيميلي ذا. قول نظرت إلى المرآة وكرهت نفسي. What has scared you recently? I saw a ghost. شفت ghost. إيش اللي خوفك؟ I saw a ghost. شفت شبح. Do you believe in ghosts? I don't know. I never used to. But now I'm not sure. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Then why would I see one? ليش أنا شفت واحد؟ Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? I I didn't. But now I'm not sure. Do you believe in carrying on when everything else looks hopeless? Yes.
Yes. Tell me about your relationship with your parents. علاقتك مع هذا أعتقد they are dead. I love them. حتى لو they are dead I love them. يلا. ما أدري. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. روحي It's a ردي. prearranged call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. استني ما حتأخر بس لازم أرد على التلفون المزعج ذا اللي قرب الجلسة. ايوه فين رايحة يا اختي؟ بيت ابوكي هو؟ ايوه استرقي السمع. تتكلم فرنسي تشيك ذا دوميني لوكال انترناسيونال. Non, 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 surtout ne faites pas ça. Ce sont que des failles. Non. Non, non, non. Voilà. Et la dernière fois que vous êtes venu, vous avez bien vu. Faut rester calme. Et vous verrez la prochaine fois, nous en reparlerons. Voilà. Et vous verrez, ça sera beaucoup mieux pour vous, hein. Ah non, surtout pas, ne faites pas ça. Voilà. Et je vous verrai, oui. Peut-être plus tard, après. والعب وش اللي داح؟ Patience. شيء قرصني في يدي بسم الله. Beaucoup de patience. ايوه كريستينا اوفر هير تعالي هنا. مين اللي هلا بالعيال. تعالي هنا هو. هنا هو. ايوه ما شاء الله تروح ورا زي افلام الرعب الامريكيه كلهم زي كذا. يطلع لك جني يقول لك تعال امشي وراي تروح تمشي وراه. هنا يا كريستينا. الحقيني يا بنت يا كريستينا. العاب. شفت وجهها يا حبيبي. انهير تعالي تقول له هنا يا شرستينا. خلاص ما تروحي اخلصي. طلع لي خيار دحين افتح ولا ما افتح، اخش ولا ما اخش. خلاص عرفنا انهير. هلا والله كفو والله اس دي. كفو يا التكنولوجيا العفريتية اعطتها ميموري. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. كنت ادور على الحمام. I should have shown you where it was. المفروض كان لازم اوريكي فينه. What was I thinking? ايش كنت افكر فيه انا؟ ايش احس به؟ وي ايش بزعلك؟ Thank you. شكرا. هذا حقي انا يعني اقلبي وجهك اطلعي برا.
رجع شكلك. Thank you for your help. شكرا على المساعدة. ولا يهمش. You're an interesting girl, Christina. أنت I hope you find the answers you're looking for. أتمنى إنك تلاقي الإجابات. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. روح يكلم ريفن بيتر في الكنيسة. راح يساعدك في القضية حقتك. طيب. ريفن بيتر. شغلي. في قلة أدب. تسجيل لها وهي جاية تتكلم. كفشناك يا الساحرة. خلاص شغال تمام. ايوه هذه ايميلي. أنا أفهم ذلك. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? بس فهميني أنت كيف تعتقدي إنه إنسان ميت يتكلم معاكي؟ هو ما يتكلم معاي بس تحط أفكار في راسي. How is this affecting you? كيف هذا يأثر عليكي؟ I feel it here every day. أحس فيها كل يوم خصوصا في الليل. As though I'm always being watched. كأني أنا في حد دائما يراقبني. اللي كانت تقوله كذا يعني. بعض الأشياء اللي تقولها كانت تخوفني. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions. أنا أعتقد إنه هذا الصديق الوهمي هو اللي قاعد يأثر علي. She is as real as you are. قال هذه حقيقية زيك زيها ما هي خيال. Please keep talking to me. استمري في الكلام. It's important you explain this. مهم جدا انك تشرح يا هذا. ما اقدر. ليش؟ Because لانه he's right there. هي هنا واقفة وراك. Standing behind you. طن واقفة وراكي، قاعدة جنبك، ورا الشباك، فوق السرير، جوا الدولاب. الكنيسة جري. بيتر أمبر صح اسمه؟ مساء الخير. Reverend Peter. أيوة ريفرند بيتر أيوة. It's Christina, isn't it? أنت كريستينا صح؟ إي. How can I be of help? كيف أساعدك؟ There are a few things I wanted to ask you. في أشياء كثيرة بسألها عنك. Well, after a bereavement, people often want answers. أبغى أفهم وش اللي صار. It's about Emily. بخصوص إيميلي. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very common. I can understand that. This is something else. فاهمك بس في شيء ثاني أنا بسأل. Yes. Ghost الأشباح. الوحوش. Emily talked about seeing ghosts here in the village. Resident Evil 8. And it's something that I've experienced as well. Emily Edition. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes, yes. Agnes. هو اسمها. It's a local legend. It dates back to the 18th century. قصة هذه من العاب. She was a maid who worked in the Lord's estate. من 1800. Her parents brought her over from Sweden when they came to work. قصة أهلها جابوها من السويد. The story goes that she had an affair with the Lord. قصة تقول إن When هي she fell أقامت pregnant, علاقة مع he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. صارت حامل منه. It was all very different back then, of course. فهو خاف من إنها تفضح. And nobody helped her. وما أحد Not from the village, no. مو من القرية لا. And the staff from the house, well, they turned their back on her because of the shame of it. وهي وش سوت؟ So what did she do? She killed herself. Out of options and without any hope, she ما عندها أي أمل threw herself وخيارات. into the lake on the Lord's estate.
رمت نفسها في drowned البحيرة. herself and the unborn child. اوف هي واللي في And بطنها that's where the ghost stories انتحرت. come from. غرقت Thanks, نفسها son. في البحيرة. Bye. Not exactly. مش بالضبط. It's said that she cursed the area with her death. اوف يقول انها هي And that سوت her لعنة spirit returns to taunt young women into taking their own lives. وروحها رجعت تاني It's all عشان nonsense, of course. تخلي الناس تنتحر. But there are more suicides here than normal. بس كذا صار في يعني Some هنا areas are more prone to this than others. فيها The sad انتحار fact is أكثر من suicide مناطق hotspots ثانية. occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. وجود كذا يعني Doesn't help that خرافة زي Alexander هذه keeps talking بيسبب about it. بعض المشاكل للناس. He's the Lord's descendant. He lives here in the village. هل هو عايش هنا في The الفيلج؟ estate's had the same family and for hundreds of years. نفس I wouldn't المكان. recommend talking to him about this. ما أنصحك It's not the kind of thing تتكلمي you want to معه. hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. واحد من نفس السلالة حقت هذاك في نفس المكان يعني في نفس الأرض حقتهم في القرية هنا. هي شكلها راحت له تهرج معاه. تقول له جد جدك وش سوى في البنية ها؟ Hello, Alexander. أنت Yes, ألكسندر؟ what do you want? وش تبين؟ I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well. Come in. تفضلي. Thank you. قالت له أنا قالت لي عنك دومينيك إنك شغال معاه في نفس العيادة. فأبى أسألك كم سؤال. كفو يا الجلسة؟ يوي يا الكشخة. This is my friend Emily. هذه صديقتي إيميلي. She passed away recently. توفت من فترة وجيزة. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. كنت في العيادة. Couldn't comment on her treatment. أدري. Advisory at the clinic. Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. صار استواد the clinic close. ليش تقفلت Why did the clinic close? العيادة؟ Series of patient disappearances, ما عاد suicides. صار في انتحار. Over the فيها. years, it led to its closure. طب what about Peter? I spoke to the vicar, and he told me the story of Agnes. قال لي قصة أغنس. That man's a fool. هذا الرجل غبي. He believes in God, but doubts the existence of evil. Ridiculous. So you believe there's some truth in this curse? Oh, yes. أعتقد إنه يعني في This شيء house has been حقيقي. under dark clouds for هذه hundreds of اللعنة. years. Ever since my Nice. ancestor foolishly impregnated that stupid maid. تعيش أنت لحالك هنا. Do you live here on your own? Now, yes, my wife left years ago. زوجتي ماتت. I would have gone سنوات. too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. هل تعتقد أنها حتلحقك اللعنة؟ You believe the curse would follow you? Oh, yes. أكيد هي. Just as I'm sure I drew it to the clinic. زي ما أنا جبتها All those للعيادة. vulnerable people. It's an angry spirit. It روح preys on غاضبة. those who are emotionally open to it. ولا قد شفتها. Have you seen her? Of course. أوف. She haunted this house for تيجي years, البيت هذا وسنوات burning كثيرة. the life out of anybody who lived under its roof. روح لا. Yeah. The good reverend hasn't told you the full story. قال لها ريفن ما قال لك القصة كاملة صح؟ My ancestor was an arrogant man. هذا جده. He was also stupid. كان غبي. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake.
المفروض رجل في مكانته ما يقرب من الخدم حقونه. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. ايوه مش عايزين قلة أدب. طيب اللي بعد الله يسلمك. لا يا بيه ما يصحش، مش كده عيب. خلاص ما نتفليكس هو. لا حول. شافتهم العجوز الكريهة. لا 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 لا. يا أمي مطولين هذولي. يا واد شوف عيونها هي تحس فيها شيء هذه. Of course the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. بس يا ماستر. Preposterous idea back then. She had to leave, of course. بعد ما هذا كان لازم انها تروح تغادر البيت. هذا طردها. شلون تعمل فيني شذي؟ جاسم لا أنا حامل. ولا عطته الدنبوشي بالسويدي. حلت عليك اللعنة. The other staff turned their backs on her. أي ما حد ساعدها. Nobody in the village would help. أي ولا حد في القرية ساعدها ولا. كلهم سحبوا عليها. Quite alone with no family to turn to. She was left with almost no choice. ما عندها أي أحد تروح له، فما كان لها خيار وحيد أنها تنتحر وتقضي عليه حياتها. لا يا شيخ تعالي نزوجك محمد ماستر. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her? Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. كان في شو اسمه، كان في خسوف وقت اللي هي ماتت فيه، اللي انتحرت فيه. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering. واحدة تقول انها شافت أغنس بعد كم سنة يعني على الدرج. كل شيء براسي وشو. The days went on and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. انهبلت زيادة مع مرور الأيام. تقول انها تسمعها تكلمها وتشوفها. The next morning, the estate steward اليوم الثاني hanging from a tree. انتحرت، شنقت نفسها في شجرة. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. من وقتها واحنا نخاف من الخسوف اللي يصير للقمر، البلاد مون. خلنا اوريكي شيء. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. هناك المباني اللي عاشوا فيها
خدم. I had it burned to the ground. قال لازم حرقتها بنفسي. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I finally had enough. Did she come back? Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. راشش ملح قال لك. But has she been seen in the village? Oh, yes. بس شفتوها في القرية قال اي نعم. I really don't recommend you go there. عند البحيرة اللي انتحرت فيها يشوفوها. I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. بعرف لو هي لها علاقة باللي صار مع I hope you find your answers. أتمنى إنك تجدي إجابات. But if I were you, I'd leave this accursed place. أوف لو أنا مكانك أسيب هذا المكان الملعون. قله. وين راحت الحين هذا؟ على وين يا أختاه؟ Hello? Anybody here? مرحبا، هل من أحد هنا؟ ما شاء الله تروح تخش في الظلام في مكان ما تعرف. سبحان الله. راحت العيادة ولا الكلينيك سايلنت هيل. جو ليفت ستريت اهيد، امشي سيدا سيدا سيدا. مخرج عاوز كده. ليفت دور رايت دور ليفت دور. عيادتكم فاضية ما فيها شيء. دورة مويه. keep looking. ليف مين يا عم؟ احنا ما جينا هنا عشان ليف. اما تطلعي فوق اي خلش هنا. عدلي الجنطة. هذا المكان حق ان شاء الله قارورة المويه عند كل شباك. المبنى المهجور. مرحبا. اكو عرب بالطيارة. العب في حد يناديها كروستينا. كريستينا. وش تبي؟ يعني الحين خفتي يا قلبي. ماما
هلا والله. هذه ايميلي ولا اغنس في المشية؟ لوك يا عمي والله ما اخاف منك. تعال ايش عندك هنا؟ هذه اغنس صح؟ لقيها وراها الحين. لا اشوى. ما حتطلع لها ولا تمسكها ولا. ايوه ايش هذا؟ مين قدامها واقف؟ ايوه اهربوا. Oi! What's your game? You ايش shouldn't be here. This is a closed site. Say nothing. And what do you think you were doing, wandering about like that? If I was a patient here, I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. هذا المكان مغلق من 20 She was سنة. here 2 years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. كيف They moved all the mental سنتين stuff كانت to هنا. some other place. شلون؟